Hello guys, hope you're doing well, having a great time, staying at home and staying safe. This is a science lesson, class 9, and today we will talk about solutions of acid and base. So basically in the previous lesson we talked about acid and base and how can you recognize them. Today we will talk about the difference between strong acid, strong base. Basically we talked about it a little bit, but we will dive more into it. So let's start. Let's start this lesson with a question. What would you do if you had eaten too much and you had a heartburn? What are you gonna do? Agar tushi dilak zivi chishtegaki, probably anti-acid ahoy. And anti-acid is actually a weak base that can neutralize your the acidity or the acidity in your stomach, which is hydrochloric acid, as you remember. Okay, so some acids can be very strong, other can be weak. So we have strong acid, weak acid, and we also have strong bases and weak bases. So what makes a type of acid very strong, the other one weak? And we will try to answer another question, which is, what is the difference between a strong acid and, concentration of acid? We will try to learn what is the concentration. So concentration is the amount of acid or base dissolved in water. Okay. باباسي خسي بكين خستي ترشو تفت شيا خستي ترشو تفت بريتيا لبري ترش ينتفت كتواتو لنا آوا. As simple as that. So a concentration is the amount of acid or base dissolved in water. Okay, let's talk about the strength of an acid or base. Well, the strength of an acid or base depends on the number of molecules that breaks apart when the acid or base dissolve in water. Now, you remember that we talked about, for example, a base that dissolved in water and could make, for example, let's say sodium hydroxide is a base that could break apart to form sodium ion and hydroxide ion, as you remember. بیرتانیا کاتی باسی تش و تفتمان کرد وتمان ترش یان تفت با باسی تفت کەین لێرە. For example, ئەگەر سۆدیۆم هایدرۆکسایدە هەبێ لە ئاوا توانێت بتوێتەوە و لێک هەڵوەشێت بۆ ئایۆنەکانی سۆدیۆم و ئایۆنەکانی هایدرۆکسید. باسی ئەمەمان کرد دەرسی پێشووتر. بۆ باسی ئەمەم کرد. لێرە بەهێزی ترشێتیان تفتێتی پەیوەندی بەسەر ئەو مۆلیکولانەوە هەیە. So, the strength of acid or base depends on the number of the molecule that break apart when acid or base dissolve in water. طبعا لە سلایدەکانی دوای ئەمە بە شێوەیەکی باشتر و دیتیلتر باسیەکەین، بەڵام لێستە بیزانە کە ئەگەر all the molecule of an acid break apart هەموو مۆلیکولەکانی ئەسیدێک هەڵوەشێ بۆ ئەسیدا وترێکی strong acid هەمان شتیش بۆ base. So this slide actually talks about what we discussed in the previous slide. It says that concentration of acid or base depends on the number of molecules that breaks apart when an acid or base dissolve in water. So concentration acid and base لسر چی شتێک بەندە لەسەر ژماری ئەو گەردیلانیان مۆلیکولانی کە هەڵەوەشێ لەناو ئاوە کاتێکی توێنیتەوە. Now I want you to look at the picture very carefully. Weak concentrated acid یەکەم ڕسمە سەی مۆلیکولەکان کە مۆلیکولەکان بەیەکتری و نووساون ستیل لەناو ئاوا تۆنەتەوە بەڵام ئێشتا زۆربەی زۆریان کەمیان لە یەکتریک بوونەتەوە مەبەستم شین و زەردەکەیە مۆلیکولە شینەکان لەگەڵ زەردەکانە سریام کە یەگە جوان دیقەت بی ئەبینی زۆربەی زۆریان بە یەکتری و نووساون ئێشتا ئێستا ئەمە کۆمپێریکەی لەگەڵ ئەوەی تەنیشتیە لەگەڵ strong concentrated hydrochloric acid سەیری بکە
زەردەکان لە مۆلیکولە گەردی لە شینەکان جیابوونەتەوە زۆر بەیان بۆیە ئەمەیان سترۆنگە ئەوەی تریان ویکە ئەوە جیاوازەکەیەتی so لە strong concentrated ئەسیدە یان بەیسە لە بەیسیشە دووبارە یەکەینەوە هەمان شت بەڵام ئێستا باسی ئەسیدەکەین so again the concentration of acid or base depends on the number of molecules that break apart مەبەستی مۆلیکولەکان ئەو شین و پارچە بچکۆلە مۆلیکول گەردی لە شین و زەردانەیە breaks apart يعني لە یەکتری هەڵەوەشن when an acid or base dissolve in water کاتێک ئەسید و بەیس لە ئاوە ئەتوێنرێتەوە as you can see لەژێرەوە بۆم نووسیویت نووسیمە concentration refers to how much acid is dissolved in water let's define first what is strong acid, what is a weak acid, and give a few examples about each one of them. So the first one, when acid dissolves in water, the acid breaks apart to produce a hydronium, as we said in a previous lesson. This part is very important, so listen carefully. If all the molecules of the acid breaks apart, then it is a strong acid. Just like I said earlier, so what is a strong acid? Is the acid that completely breaks apart or ionize in water. Okay, what about a weak acid? If only a few molecules of acid break apart, the acid is weak. Let's talk about a few examples of strong and weak acid. The first one, as you can see, weak acid like acetic acid, vinegar, or carbonic acid, and strong acid like sulfuric acid, hydrochloric acid, and nitric acid. Let's talk about the second image. In the upper part it says weak acid, only small portion of molecules gave up their protons, and the lower part says strong acid, most of the molecules gave up their protons. Okay, ئەگە پێت بڵام تشێکم هەیە تەنها هەنێک لە گەردەکانی هەڵوەشاوە ئەو تشە strong acid and weak acid. What would be your answer? No? Of course it's a weak acid. بۆ تەنها هەندێک لە مۆلیکولەکانی only a few molecules of acid break apart. So it is a weak acid. لەبەرەوە تشێکی لاوازە. Okay, we learned about strong acid and weak acid, right? In this slide, we will try to talk about strong base and weak base. Let's start with a strong base. What is a strong base? A strong base is, or a base said to be strong when all the molecules of the base breaks apart in water to produce hydroxide ion. Bo base ئەوترێت بەهێز کە هەموو گەردەکانی لێک هەڵبوەشێن و گەردی هایدرۆکسیدی بۆ دروست دەکەن OH negative if you remember. Okay, when this base is strong, when the molecules breaks apart, all the molecules breaks apart. What about the weak one? What is a weak base? If only a few molecules break apart, then that base is a weak base. As you can see in the picture right in front of you, one of them is completely ionized. Now compare the second picture, abini partially break down molecule can break down or break apart bun. So that's the difference between a strong base and a weak base. And let's look at a few examples of a strong base and a weak base. Basically, the first one is sodium hydroxide. Sodium hydroxide again. Sodium hydroxide is a strong base. Potassium hydroxide is also a strong base. Calcium hydroxide is also a strong base. Amana strong basin. Weak base man heoku ammonia and aluminum hydroxide. So ammonia and aluminum hydroxide are two examples of bases, weak bases. We already talked about pH, and
indicators in the previous lesson. درسی پێشتر باسی pH و ئیندیکیتەرەکانمان کردوتمان ئیندیکیتەرەکان بەکارهێنرێن بۆ ئەوەی بزانی سۆلیوشنێک ئەسیدیکە یان بیسیکە. بەس باشە pH چی بوو؟ ئێستا توانین definitionی pH کەین as a scale is a value that is used to express the acidity or alkalinity of a system. So pH ڕەنووسی هایدرۆجینی pH پێوانەیە کە بەکاردێنرێت بۆ دەربڕینی تشێتی یان تفتێتی گیراوەیەک یان سیستمێکی دیاریکراوە. باشە؟ So ئەگەر pHی سۆلیوشنێک حەوت بێ مانای چییە؟ مانای ئەوەیە نە ئەسیدە نە بیسە وەکو پێشتر بۆم باس کردوون. مانای ئەوەیە ئەمە نیوترالە یعنی نە ئەسیدە و نە بیسە. As you can see right there ئەوەی کە 7 pure water has a pH of 7. Pure water ئاوی دڵۆپێنراو pH-ەکەی حەوتە. باش ئەوانی کە لە ژێر حەوتەوەن less than 7 وەکو milk وەکو black coffee وەکو tomato juice وەکو apple juice وەکو lemon juice وەکو gastric acid hydrochloric acid gastric acid yani hydrochloric acid. So ئەمانە چین؟ ئەمانە هەمووی acidic because they are less than 7 so they are acidic. And also the basic solution has a pH greater than 7. So هەموو ئەوانەی کە لە سەر و حەوتەوەن تفتن بیسن بۆ نمونە وەکو بلیچ 12 pH-ەکەی چیترمان هەیە hand soap سابون 10 pH-ەکەی. So ئەوانەی لە سەر و حەوتەوەن تفتن ئەوانەی لە ژێر حەوتەوەن ئەسیدن ئەوەی کە حەوتە نەتشە نەتفتە. باشە؟ So لێرە هەبێت چی بزانی pH as a definition چییە؟ Oh, by the way, there is another definition for pH. You can say that pH of a solution is the measure of hydronium ion concentration in a solution. ئەتوانی بڵێ خستی ئایۆنەکانی هایدرۆنیۆمە لە گیراوەیەکە. Okay, have you ever asked yourself what will happen if we mix acid and alkaline together? Well, a specific reaction will happen. This reaction is called neutralization reaction. And the product will be salt and water. So we will have a product, as you can see right there, we have mixed HCl and NaOH, and the product was H2O and NaCl, which is a salt. The byproduct is H2O, water, and we will get a salt out of this reaction. This reaction is called neutralization reaction. What is a neutralization reaction? Is the reaction of acid and base to produce water and salt. What is the meaning of neutralization? Well, acid and base neutralize one another. ئەمە هەوڵمان نەزانین کە ئەسید چ شتێکی هەیە H پۆزیتیڤی هەیە بیس OH هەیە OH نەگەرەف. باش ئەگەر H-ێک لەگەڵ OH یەکتری بگرێ نابێ بە H2O 2H و O1 یعنی بێ بە ئاو. So ئاومان دەسەکەوێ لە ریاکشنی ئەسید و بیس لەگەڵ سەڵتە. باشە من ئەم سەڵتە چۆن لە ئاوەکە جیا بکەمەوە؟ ئیزی. So ئەتوانی چی بکەی؟ evaporation بکەی. پرۆسی evaporation چیەکە؟ ئاوەکەکە بە هەڵم ئەوەی کە ئەمێنێتەوە ئایۆنەکانە توانی یەکتری بگرن و چی بۆ دروستکەن؟ actually to form a salt. لە سلایدی داهاتوە باسی چیەکەین؟ باسی سەڵتەکەین و یوزەکانی سەڵتیش باسەکەین. سەڵت بۆ چ شتێ بەکارێن؟ ئێمە ڕۆژانە ئیشی ڕۆژانەمانە زۆر جۆری جیاوازی سەڵت بەکارێنین. Let's first talk about what is a salt. A salt is a compound, ionic compound, that forms from a positive ion of a base and a negative ion of an acid. خوێ لە چی پێگیە؟ لێگرتنی بینی ئایۆنی پۆزیتیڤی بیسێک لەگەڵ ئایۆنی نێگەتیڤی ئەسیدەکە پێکەوە یەکتر یەگرن و خێو بۆ دروستەکەن. وەکو چی؟ وەکو NaCl. Na چ هینێکی هەیە؟
چ چارجێکی هەیە پاسف چارجی هەیە ACl چ چارجێکی هەیە negative charge هەیە so positivی basic لەگەڵ negativeی ئەسیدەکە یەکتری یەگرن و ساڵتە بۆ دروستەکەن. We can say it in another way. Salt is an ionic compound that forms when a metal atom replaces the hydrogen of an acid. Let's talk about the uses of salt. Salt could be used for industrial purposes, or it could be used at home. For example, sodium chloride could be used in your food, and you can eat it. The second example is aluminum nitrate, which is used in fertilizers. We have other kind of salt that is used for construction businesses or purposes, like calcium sulfate. Calcium sulfate is used to make wallboard, as you can see it right there in the picture. نمونەکانی خوێ وەکو چی وەکو هایدرۆکسیدی سۆدیۆم وەکو نیتراتی ئەمۆنیۆم نیتراتی ئەمۆنیۆم لە دروستکردنی فەرتەلایزەرا بەکارێنە پێین گۆگرتاتی کالیسیۆم بەکارێنرێت لە پیشسازی تابلۆی دیوار ئەوەی بە گەشت دروست دەکرێت. I have already discussed and talked about how we use an indicator and how indicators could be used to define the value of the pH value of a solution. We can actually use it to know if the solution is acidic or basic. پێشتر باسی ئیندیکیتەرەکانمان کردووە ئیندیکیتەر بەکارێن ناسەرەوەکان بەکارێنن بۆ دزانینی تشێتی و تفتێتی گیراوەکان. ئەم ڕسمانە باسی چیەکەن؟ ئەم ڕسمانە باسی چۆنیتی بەکارهێنانی pH ئیندیکیتەرەکەن pH پیپەرەکەن و پێشتریش باسم کردووە. Usually we have the pH paper which contains several different kind of indicator. These strips must be dipped into the solution. ئەم سترپانە ئەکرێنە ناو سۆلیوشنەکەەوە یعنی پیپەرەکە کەیتە ناو سۆلیوشنەکەەوە و ڕەنگی پیپەرەکە گۆڕە. Now by comparing the color of each strip with the color on the indicator scale provided, you can actually find the pH of the solution. Method could be used to measure the pH of the water in the pool and in aquarium. بەڵام ڕێگەیەکی تریشمان هەیە بۆ زانینی pH. ئەتوانین pH meter بەکاربێنین. As you can see the picture right there. pH meteriش جیهازە و ئەتوانی بەکاری بێنی بۆ ئەوەی pHی شتەکان بزانی سۆلیوشنەکان بزانی ئەسیدیکە یان بیسیکە. The pH meter can detect the measure of hydronium ion concentration electronically. Let's talk about environment and pH. It is very crucial for you to know that living things need a steady pH. For example, we have trees like pine tree need acidic soil. The pH of the soil must be between 4 and 6. Now, if we talked about another plant like lettuce, it needs a basic soil. The pH of a soil must be 8 to 9 for the lettuce plant to grow and live in that soil. Now, it is also important for you to know that different plants may have different traits under different pH condition. Example on this is hydrangea flower. Their flowers change color according to the pH of the soil. For example, as you can see right there, it says hydrangeas are a natural pH indicator. Their flowers change color according to the acidity and alkalinity of the soil. So if the soil was acidic, the color of the flowers will be blue, while if the soil was alkaline, the color of the flower will be pink. In the other hand, you can see that a lot of organisms that live in lakes and streams need a neutral pH to survive. شتێک ئەتوانێت pH ئەم لەیکانە ئەم ستریمانە بگۆڕێت.
باران لەبەری باران پەیوەندیکی ڕاستەوخۆی هەیە بە ڕێژی ئاوەکانەوە لە ناو لەیک و بەردەوام ئاوی بارانیان تێچێ کاتێ بارانە بارێ پێچەکەی 5 to 6 پێچەکەی ئەگە کلین بێ ئەو بارانە ینی پۆلیوشنی تیانە بێ مەفروزە لە بینی 5 و 6 بێ پێچەکەیان بەڵام ئەگەر ئەسید ڕین بێ ئێوازان بیرتان ماوە ئەسید ڕین چێ ئەسید ڕین لە کاتێکا دووسە بێ ئەگەر پۆلیوشن هەبێ ئەو کاتە ئەو بارانی ئەبارێ بارانێکی ئاسایی نییە پێوتێت ترشە باران ترشە باران سێری پێچەکەی بکەی ئەسید ڕین لە بینی 4.2 بۆ 4.4 باشە ئەم ترشە بارانە نابێتە هۆی گۆڕینی پێچی ئەو لەیک و ستریمانە بێگومانە بێتە هۆی گۆڕینی پێچیان کەواتەوە لەو ئاواکە پێچەکەی بگۆڕە کە پێشی ئەو شوێنەش گۆڕا چیتر ئەو ئۆرگانیزمانی کە لەناو ئەو شوێنەیە ئەژین چیتر ناتوان لەویا بژین یعنی ئەبێتە هۆی لە ناوچوونی ژینگەی ئەو شوێنە و لە ناوچوونی ئەو ئۆرگانیزمانش. This is the end of the chapter. I hope you learned, and in the end your homework will be the chapter review in page 254. Try to answer those questions, and good luck.